نتكلم عن peroxisomes very briefly, quickly. عن peroxisomes. Peroxisomes are organelles. They look sort of like lysosomes. They have a single membrane, مش زي mitochondria, two membrane systems, that a single membrane, and there exist enzymes, certain enzymes that basically oxidoreductases inside peroxisomes, and they are important for metabolism. And they can generate energy. They can be involved in the process of generating energy زي لما يصير في metabolism ل very long chain fatty acids. Very long chain fatty acids اللي فيهم hydrocarbon chain 22 and higher. They can replicate just like mitochondria. They can divide. They can undergo fission, and there are like a cell may have about 500 peroxisomes. The peroxisomal proteins are known as peroxins. And they're given a number. The abbreviation تبعهم PEX. ففي PEX 1, PEX 2, PEX 3. هدول البروتينز اللي هم they participate in the formation of the peroxisome. Membrane proteins, for example, هدول بنسميهم PEX. لكن الانزيمز they have their own names. زي الكاتاليز, for example. So there are 85 genes. So there are 85 genes that encode peroxins, and they are encoded by genes located on the nuclear DNA, nuclear chromosomes. They are synthesized on free ribosomes, and then they are taken to اللي هم internal proteins زي الانzymes. They are synthesized by cytosolic ribosomes, and then they are carried inside the peroxisomes. But peroxisomal membrane proteins, they are synthesized inside the endoplasmic reticulum, and then they are carried من ER without moving through the Golgi apparatus. They move from the ER to the peroxisome. Okay, so there are differences between the two. So ايش الفانكشن تبعهم? Basically they carry out oxidation reactions, removing harmful materials or molecules زي hydrogen peroxide. They are involved عندهم الكاتاليز. They can metabolize uric acid, certain amino acids, أشياء oxidative reactions, and so on. Fatty acids, specifically very long chain fatty acids. ففي certain metabolic pathways that they are involved in. In addition, certain molecules are synthesized inside peroxisomes, just like cholesterol, bile acids, plasma ligands. Plasma ligands are phospholipids, glycerol phospholipids, a type of glycerol phospholipids. But, okay, more straightforward. كيف يصير في عنا generation or formation of peroxisomes? Basically what happens بيصير في production of two vesicles pinch off the ER membrane, and they carry each one of them carries specific proteins, membrane proteins. So you have these two vesicles, V1, V2, and they carry different membrane proteins. These two vesicles then fuse together, forming the peroxisome. The membrane proteins form a channel, and this channel allows for the internal proteins to be carried inside. فبصير في عنا again production of proteins, membrane proteins, in the endoplasmic reticulum. You have the formation of two vesicles. They carry different combinations of membrane proteins. These two vesicles fuse together. They pinch off, and then they fuse together, forming one large vesicle. The membrane proteins form a channel,
and this channel allows for the internal peroxisomal proteins, the ones that are synthesized in the cytosol, to be carried inside the peroxisome. فهيك صار عندنا mature peroxisome. يس في سؤال؟ اوكي كثير منيح. طيب there's another way by which we can form a new peroxisome, and that is fission. Just like mitochondria, we have this protein right here, DRP1. Okay, نفس البروتين حكينا عنه المرة الماضية. This protein is involved in the process of fission of dividing peroxisome, a peroxisome into two peroxisomes. طيب, so you have growth of a peroxisome, it becomes large, then it divides into two peroxisomes, and this is another way of forming a new peroxisome inside the cell. اوكي كثير منيح. اخر شيء عشان يكون في عندنا معنى للحكي اللي بنحكيه، يكون في relevance للماتيريال تبعت السيل بيولوجي، انه في عندنا شيء اسمه peroxisomal diseases. this هلا عندنا diseases associated مع الانزيمز. لو الكاتاليز for example is defective حيصير عندنا peroxisomal disease of certain type. لو في عندي الانزيم اللي بيعمل break down لل very long chain fatty acids راح يصير في accumulation of these fatty acids inside peroxisomes inside the cell وله consequences clinical consequences. لكن احنا عمالنا بنحكي على اللي هي peroxisomal proteins certain peroxisomal proteins. يعني for example لو عندنا mutation in any of the PEX genes راح يصير عندنا certain type of disease depending على الديفكت اللي عمله هذا البروتين، الفانكشن تبع هذا البروتين. So an example is something known as Zellweger syndrome, which is a lethal disease, and it can be caused by 10 genes. يعني لو لما جيت حكيت لكم انه عندكم fusion او عندكم fusion of these two vesicles اللي طلعوا من الاي ار مع بعض، وهدول البروتينز الممبرين بروتينز عملوا لنا الشانل. it's combination of different proteins. لو اي واحد منهم صار defective صار mutation له، الشانل اللي راح تدخل الانترنال بروتينز حتكون defective، فالبروتينز راح يضلوا بالسايتوسول ما راح يدخلوا لجوا، فبصير عندنا ممكن بيكس 1 او 2 او 3 او 4 اي واحد منهم يصير فيه ميوتيشن ويعطيني نفس الديزيز، لكن ايش بيختلف هلا لما تدرسوها بالجينetics اللي هي السبكترم. يعني بتلاقوا واحد عنده نفس اثنين عندهم نفس الديزيز بس واحد سيفير اكثر من الثاني. اوكي ليه؟ لانه البروتين هذا غير عن هذا، او او نفس البروتين صار ديفكتيف لكن الميوتيشن صار more lethal عند واحد اكثر من الثاني and so on. Another disease اسمه X-linked adrenoleukodystrophy. برضه هون صار عندنا defect بالtransport of very long chain fatty acids inside peroxisomes. فبصير في accumulation of very long chain fatty acids in the cytosol inside these cells and they are not metabolized. So that's that disease. So this is يعني straightforward. لما نسأل هيك أسئلة في الامتحان على هاي diseases إنه هذول البيروكسيزومال وإيش الإفكت تبعهم. أي سؤال so far? Yes. هلا ليه ما بروح اوكي اذا صار في ديفكت بالترانسبورت اوف فيري لونج تشين فاتي اسيدز ما بدخلوش على البيروكسيزوم، صار لهم accumulation، ليه ما بدخلوا على اللايسوزوم؟ لانه ما في ميكانيزم لانه يدخل الفيري لونج تشين فاتي اسيدز انسايد لايسوزومز، فبصير في accumulation. هلا ليش السيمبتومز ما بتبين early on؟ لانه sometimes لما السيل تكون crowded the very long chain fatty acids, they can be transported into the mitochondria or يمكن lysosomes ويصير في digestion لكن it's not really that efficient. طيب I think that's the answer to it.
طيب نيجي نتكلم عن الأكتين. مش موجود، فكرت إني حطيته. بسيطة. أول إشي شو نعمل؟